Kale amanya bampita simple kali lugambo Promax nkwaniriza ku mukutu yonna gy'osinzira okuba ng'otuwaakinga abawangalira mu mawanga g'eggwanga ag'enjawulo abali mu America, thank you so much, abatulabira mu Middle East nammwe mwebale nnyo kubanga tulaba newankubadde nga muli mu kaseera akasinga okuba akazibu naye tusaba Allahu azza wa jalla abeere nga abakuuma. Abawangalira mu Europe nammwe semmwe, thank you so much, kosa nammwe abali ku semazinga Africa, thank you so much. Kano kagenda kuba kawanvu mukko naye ngenda kusaba gwe akalaba okampere obudde. Yes, kawo obudde ate nyamba okatambuze. Kwegayiridde nyamba okantambulize. Ennaku z'omwezi no simanyi nnaku z'omwezi as such, naye buli we tugenda mwezi ogwa June week esooka, weeks ebbiri ezisooka mu mwezi ogwa June, Gavumenti ya Uganda ng'eyita mu Ministry eya Finance, Planning and Economic Development ekulemberwa omukulu Matiya Kasaija eteekateeka omukolo gw'okusomera eggwanga Uganda Bajjeti gye tugenda okuba nga tukozesa mu financial ya eddako. Now tetunnabatuuka mu financial y'eddako lwa nsonga tetunnatuuka mu mwezi ogwa June, but of course ennaku z'omwezi nga 12 omwezi gwali gwa June omwaka oguwedde, Minisita wa Finance, Planning ne Economic Development amanyikibwa ng'omukulu Matiya Kasaija wali ekkololo ku ceremonial ground lwe yavaayo n'asomera eggwanga Uganda Bajjeti gye tulimu right now, era nga yali ewummeese obutabalika oba trillion za Uganda 72. Now focus yeno budget gye baasoma gye tulimu yali efocusinga ku accelerating economic growth through industrialization, commercial agriculture and digital transformation. This time round mu mwezi ogwa June nga tubuzeeyo emyezi mitono nnyo, Matiya Kasaija lwasuubira okudda okusoma budget gye tugenda okuba nga tukozesa omwaka ogwa 2026-2027. As we talk right now, abasajja batandise dda okutulaga ebimu ku bigenda okubeera mu budget gye tugenda okutwala, gye nsuubira nti egenda kubeera ng'ekunukkiriza mu trillions 8+. Ekisinga okubeera fane mu Uganda, ekitongole kivunaanyizibwa mu kukuŋŋaanya omusolo ekya Uganda Revenue Authority we kikuŋŋaanya omusolo gwe kitujjamu ffe bannayuganda bassebo ne bannyabo, because ffe ssente ze tusasula ng'omusolo gwe w'ogenda n'ogula ekibiriiti ku dduuka bakiggyako omusolo, bw'ogenda n'ogula amafuta bagaggyako omusolo, w'ogula data ku ssimu yo okuba ng'ondaba right now bagiggyako omusolo. Sente ezo ekitongole kya Uganda Revenue Authority kye kivunaanyizibwa okuŋŋaanya sente ezo sente ze bateeka mu budget. Igwe munnayuganda ndaba sente ezo ze bakutema ku buli kyogula ze zisasula MP. Sente ezo ze zigenda okusasula emmotoka MP gye bagenda omuwa ey'emiliyoni 3. Njagala owulirize vidiyo eno ogiwe obudde, nkwegayiridde weeneggwerako genda bootegedde. Uganda tulivinga budget gye bayita deficit budget. Nsiba nnyonnyola ekigambo ebika bya budgets ebyenjawulo. Tulina ebika bya budgets 3. Waliwo kye bayita surplus budget, waliwo kye bayita balanced budget, tulina kye bayita deficit budget. Now, surplus is whereby what you earn is more than what you spend. Surplus budget ye budget nti ofuna kinene kyofuna kisinga
kyo spending. For example, case in point, wobanga ofuna emitwalo 3 ku mulimu buli mwezi naye ng'ewakaawo mu makaago okozesa emitwalo 15 omwezi, kiba kitegeeza ogenda kufuna emitwalo gya 3 ku mulimu osasule bye bikubanjibwa bya mitwalo 15 osigaze emitwalo 15. Osobola ozikolamu ekirala, osobola owola neighbor, osobola ozitereka. That is a surplus budget. Eyo budget Uganda yasemba ogibeeramu mu biseera ebyamiini bwe twasoloozanga ssente z'omusolo buli kimu ne kiketalingibwa. Uganda nebeera ne ku level eyawolanga eggwanga nga Dubai, tekyaliwo mu Uganda. Waliwo budget endala gye bayita balanced budget, whereby what you earn is exactly what you spend. Case in point, ofuna emitwalo 3 ku mulimu naye ng'ewakaawo omwezi okozesezza emitwalo 3, kitegeeza ogenda sasula ebbanja, ogenda sigala nga toyina kikubanja ne ssente nga toyinaawo, otandike kukola mwezi guddako. Eyo gye bayita balanced budget. Uganda, we are not even close to it. Now, esembayo gye bayita deficit budget, Uganda mwetuwa nti you earn little and spend more. Ofuna emitwalo 3 omwezi naye nga ebyetaago by'ewaka bya mitwalo 60. Kitegeeza ogenda kukwata aga 3 okawulira, ate ogenda kwetaaga okwewolako somewhere okujja okusobola okufiitinga budget yo ey'ewaka emitwalo 60. Uganda gye tulimu nti olumala osolooza omusolo kigenda okuva, because budget gye tulimu webanga nga ebadde mu 72 trillions, nga Uganda Revenue Authority was tasked last year bagitaskinga okuhitinga 33 trillion okusolooza omusolo, era we yahitinga 33 trillion ne bagiwa akasimu ka billions 24 okuhitinga omusolo gwe babagambye, naye nga budget yaffe eri mu 72 trillions. Can you imagine? Our budget is 72.3 trillion. Naye Uganda Revenue Authority omusolo gwe tukuŋŋaanyaamu ffenna teguwera 40 trillion. Now, this time round we expect budget eno okwe-escalatinga erina okubanga esinga ku 72.3, which means tuyinza obeera nga tuli mu 80 plus trillion. Naye ng'omusolo gwe tusolooza mutono nnyo. Abamu beebuuza, Uganda tuli just extravagant, just tuwonoona bwonoonyi? Basaba ne bannyabo, yes, it is true. Abantu abamanaging eggwanga Uganda nja kyogera they are extravagant. Omukulu Ssemujunganda abadde shadow minister wa finance yavaayo n'ategeeza eggwanga nti tulina ebintu bingi nnyo bye tuteekamu ssente naye nga biri unnecessary. Gwe yeebuuza lwaki budget egenda ku escalating etuuke mu 80 trillion. This is the reason. Abasajja ba MP this time round bagenda bawa miliyoni 3. Wobalamu ennamba y'aba MPs abayingidde parliament bali mu 550 mu something. Buli omu ng'afunye miliyoni 3 babeera bali almost 160 something billions za mmotoka. Naye nga mwabo mulimu abazzeeyo nga badde balina emmotoka, so balina obbongera endala. Nkulaga how our budget has reached that point ng'esingira ddala our expenditure. There are so many things ebitekebwamu ssente. Museveni kennyini mu budget ye balina ssente ze bamuallocatingira just ez'oggaba kussa ne speaker. There is a lot of money ezitokomokaawo mu gavumenti eno nga mu butuufu ssente nnyingi nnyo nga bw'okiwulira nga tezeetaagisa na kwetaagisa.
there is a lot of money being spent ku bintu nga mu butuufu obeera ggwe tosobola kikola. Parliament nga eyita mu leader of opposition Joel Senyonyi yavaayo newa alternative negamba nti bannaaye lwaki tulina ennamba y'aba MPs nnyingi okusinziira ku population ya Uganda. Nebawa example eggwanga lya Nigeria. Population yaabwe nene nnyo naye ababaka baabwe si bangi nnyo nga ffe. Naye waneeno population yaffe tuli mu 50 something million if not 40 something million, naye tulina ababaka 555 MPs. Bonna abo tulina obbawo omusaala, tulina obbawo ennyumba, tulina obbawo allowance, sente zitokomokera mu ka parliament awo ennyingi ennyo eziteetaagisa. Kati ntuuse ku kinyusi kya video, njagala opaying attention nga bw'otambuza video. Twebuuza sente za Uganda lwaki budget yaffe escalatinga netuuka mu search numbers. This is the reason. Nti sente za Uganda ezaffe ez'omuwi w'omusolo, sente zaffe ez'omuwi w'omusolo oyinza okwesanga nga ezicollectingibwa nnyingi nnyo nga zisobola, because abakugu bagamba sente zetufuna mu musolo ng'eggwanga zimalira ddala okusobola okuketalinga for everything in Uganda, because statistics zigamba buli mwaka Uganda losing 10 trillion due to corruption. Every year we lose 10 trillion. Ate ezo za statistics za myaka ndowooza nga 10 emabega, naye kakiyinza okuba nga kyayongeramu because ennaku zino ate enguzi bagibbanga we baagala, sente y'omusolo bagibbanga we baagala. Tuyinza okuba katulinga mu 15 oba 20 trillions ezibbibwa every year. Now webanga budget eri mu 80 trillions, so salako 10 trillions ezibbibwa, tuba tusigaza 70 trillions zetwetaaga. Now ebintu ebirala bingi nnyo bitekebwamu ssente nga nnyingi, sigambe nti balina biteekamu, naye oluusi zisukka. You cannot tell me president akozesa 2 billions every day. That is too much. Now the Ministry of Finance has revealed that in the financial year 2026-2027, government intends to spend 72.429 billion on internet services, with Uganda police force accounting for the lion's share, with an expected expenditure of 42 billion, while the Ministry of Defense will spend 3.26 billion, and another big spender will be the judiciary, whose internet budget is projected at 3.18 billion. Bagamba mu mwaka gw'ebyensimbi gwe tugendamu 2026-2027, budget gye bagenda okusoma mu June, few months from now, gavumenti esuubirwa okuspendinga billions 7 mu 2 mu miliyoni 429 ku internet service, nga Uganda police yegenda osinga otwala share ennene, esuubira okukozesa billions 42 mu miliyoni 36, ne kuddako ministry ya defense esuubirwa okuspendinga
billions 3 mu millions 260. Then nekuddako ekitongole ky'amakooti judiciary esuubira okuspendinga billions 3 mu millions 181. Simanyi oba tuli ffenna. Nkulaga nti bajeti yaffe yandibadde esobola okuba nga etuketalinga, naye sometimes bajja exaggeratinga. Kuba bagamba wano mu financial year gye tugendamu bagenda kukozesa billions 72 mu million 429 ku internet service yokka gye tuliko kati, nga police esuubira okukozesa billions 42, ministry ya defense esuubira okukozesa billions 26, kosa ne judiciary esuubira okukozesa billions 3. Kale katugende mu maaso katambuza. The details are contained in the second budget called circular issued by the Secretary General of Treasury Ramadan Gobi last week, where he guided accounting officers of the ministry, departments and agencies on priority area in the coming national budget. Among the other big internet spenders include the Ministry of Works and Transport, whose internet budget is to total of 2.269 billion. National Information and Technology Authority, whose internet budget is to a tune of 2.267 billion, while URA has earmarked 900 millions for its internet consumption. Bagamba Ministry of Works Transport egenda kubanga ekozesa billions 2 mu million 269. National Information and Technology Authority esuubira okukozesa internet ya billions 2 mu million 267. URA esuubira okukozesa internet ya million 9. The second budget called circular also indicates that State House intends to spend million 2, while the Office of the President has earmarked to spend million 4 for internet service, and the Ministry of ICT intends to spend million 5. Additionally, the Parliamentary Commission intends to spend million 3, while the Directorate of Public Prosecution will spend million 6, and the Ministry of Finance has planned to spend million 7. Among the agencies with least expenditure on internet include the Nebi General Hospital, Chenjojo Hospital, and Uganda Development Corporation. Nakutekerawo kyati awo ekulaga buli kimu nga bwe kirina okubeera. Gwe ssebo bannyabo atulaba tuli ffenna. Sagala mu quoting bukyamu. I'm not saying it, we are not supposed to spend this money. We are not supposed to spend money on internet. Now my point is, I strongly believe some figures are very much exaggerated. Some people batekamu figures kusuitinga their own needs. Nti wawa muwadde omulimu okuba nti ogenda kukwasaganya ekya internet, olina oteekamu akasente akako. Kyova olaba nti abasajja abakola mu zino ministry eziteekateekera eggwanga basajja bagagga nnyo. Ogenda okulaba ng'omusajja alina buli kimu, alina essente n'obwana bwazo, lwa nsonga abasajja bakuba enjawulo ku ssente y'omuwi w'omusolo. Nze nabagamba olwolekera ku makya n'okimanya nti ssente
zetukozesa mu Uganda teziva mu faamu ya Museveni ekisozi, teziva mu nsawo ya Museveni, nti ssente ezimulabirira ezimukuzizo tuuka awo zibadde za muwa musolo bajjajjaffe bataata baffe naffe tusasula buli lunaku tusasula ssente zirabirira abasajja abo. Naye kisinga okwewuunyisa naffe abasasula services tezituuka ku muntu wa wansi. Tosobola keera ku makya ne bagamba nti ba MPs babagambye bagenda bawa mmotoka ya miliyoni 3 naye ne bagamba nti bazibawadde ku kitundu oba oluusi tebazibawadde. Tolikeera ku makya n'owulira nti MP oba minisita beekalakasizza lwa misaala tebannafuna musaala. Kye beekalakasa always kibeera kimu mutuwongeze omusaala. Naye ng'omusomesa n'omusawo omukyala era enguudo mu kanso ataweza na kakadde omwezi basiiba beekalakasa wana tebafunye musaala. Naye ba MP ne ba minisita beekalakasa mutuwongere omusaala naye nga bafuna ogwabwe on time. Naye njagala gwandaba nkubuuze bakola ki ekyamaanyi kye tutasobola kwekolera? Emu ku nsogeraga nti tebalina kye bakola kyamaanyi nti ne qualification ebatwalamu eyo office beetaga ya senior 6. Akategedde vuga video bampita simple.